Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Anapekshaha Shuchihi Daksha Udasinaha. Please. Gata Vyathaha Sarva Arambha Parityagi Yaha Mat Bhaktaha Saha Me Priyaha Anapeksha Shuchir Daksha Udasino Gatavyathaha Savarambha Parityagi Yomad Bhakta Same Priyaha Anapeksha Shuchir Daksha Udasino Gatavyathaha Sarvarambha Parityagi Yomad Bhakta Same Priyaha Anapeksha Shuchir Daksha Udasino Gatavyathaha Sarvarambha Parityagi Yomad Bhakta Same Priyaha. And someone else can chant. Anupeksha Shuchir Daksha. Is there any book stand for this? Gatavyataha Sarvarambha Parityagi Yomad Bhakta Same Priyaha Anupeksha Shuchir Daksha Udasino Gatavyataha Sarvarambha Parityagi Yomad Bhakta Same Priyaha Anapeksha Shuchir Daksha Udasino Gatavyataha Sarvarambha Parityagi Yomad Bhakta Same Priyaha. These Devis Shuchir Daksha Udasino Gatavyataha Sarvarambha Parityagi Yomad Bhakta Same Priyaha Anapeksha Shuchir Daksha Udasino Gatavyataha Sarvarambha Parityagi Yomad Bhakta Same Priyaha. Of course, Krishna is speaking this to Arjuna, and he's inciting Arjuna to fight against the soldiers on the party of Duryodhana. The first word in this verse is anapekshaha, which means not to be a pakshapati, not to be on one side against another.
So it might be confusing to Arjuna. ఇది అర్జునుడికి చాలా సందిగ్ధ స్థితిలో పడేయచ్చు ఈ విధంగా చెప్పడం. It might be confusing to me and you and anyone else who comes across this. నేను మీరు మరి అందరినీ కూడా సందిగ్ధంలో పడేస్తుంది. What about this one? Savaramba Parityagi. He completely gives up any undertakings, new endeavors. ఏంటంటే సర్వారంభ పరిత్యాగి అంటే కొత్తగా ఏది చేయకూడదు, వాటన్నిటిని కూడా ఆపేయాలి, కొత్తగా చేయడం మొదలు పెట్టకూడదు. So Arjuna might say, okay, I'm leaving the battlefield. మరి అర్జునుడు అనొచ్చు ఏంటంటే ఇప్పుడు యుద్ధం చేయడం మొదలు పెట్టాలి, నేను యుద్ధం నుండి వెళ్ళిపోతాను, మొదలు పెట్టాను. How is it possible to be completely neutral from any party? Udasina means completely detached from everything and live in this world. ఉదాసీన అంటే ఎవరి పక్షాన్ని వహించకుండా ఉదాసీనంగా ఉంటూ మరియు ఈ సంసారంలో జీవిస్తూ కొనసాగడం ఎలాగ సాధ్యమైంది? Unless you just go away and live in a cave and never speak to anyone, as soon as there are two people, in most cases there's a difference of opinion on something at least. ఎప్పుడైతే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటారంటే చాలా విషయాల్లో ఏదో ఒక భేదాభిప్రాయం అనేది తప్పకుండా వస్తుంది. And when there's a large gathering of people, just like in a city like Bhimavaram, then there'll be all different groups with different interests. ఉదాహరణకి ఇటువంటి భీమవరం లాంటి పట్టణాల్లో చాలా మంది ఉంటారు, చాలా సమూహాలు ఉంటాయి, వాళ్ళకి అభిప్రాయాలు కూడా భిన్నంగా ఉంటాయి. There are different political parties. రాజకీయానికి చెందిన పార్టీలు చాలా ఉంటాయి. There are different religious groups, Hindus, Christians, Muslims. మతపరమైన సమూహాలు కూడా అనేకమైనవి ఉండొచ్చు, క్రైస్తవులు, మహమ్మదీయులు, హిందువులు. There are divisions among the different religious groups. ప్రతి మతంలో కూడా మళ్ళీ లోపల అంతర్గతంగా అనేక విభాగాలు ఉంటాయి. Among the Hindus, there are followers of different gurus. హిందువుల్లో కూడా అనేక రకాల గురువుల్ని అనుసరించే వాళ్ళు అనేక రకాలుగా ఉంటారు. And among the Muslims, there are Shia and Sunni. Probably, are they both here? Here in this town, there are both also. ఇక్కడ కూడా మహమ్మదీయుల్లో చూసినట్లయితే షియోలు, సున్నీలు అని రెండు తరగతులు ప్రధానమైనవి ఉన్నాయి. And then among the among the Christians, there are so many different churches. క్రైస్తవుల్లో కూడా అనేక రకాల చర్చిలు ఉన్నాయి. I saw one big church is being built in the city center. They had a picture of Martin Luther. But why are they glorifying him? According to him, you should just glorify Jesus. ఇక్కడ మనం చూస్తే పెద్ద చర్చి కడుతున్నారు నగరంలో. అక్కడ మార్టిన్ లూథర్ అనే వ్యక్తి యొక్క చిత్రపటం ఉంది. నిజానికి అతను ఉండకూడదు. అతను చెప్పింది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తుని పూజించాలి, ఆయన కీర్తించాలని ఆయన చెప్పాడు. Martin Luther was against any authority. Don't follow the church. Just read the Bible and follow it according to your own understanding. అతను ఏం చెప్తారంటే మార్టిన్ లూథర్ బైబిల్ చదివేసి నీకేం అర్థమైందో అది చేయి, అంతేగాని చర్చిని అనుసరించకూడదని చెప్తాడు. So they accepted his authority and they glorify him. It's a self-defeating proposition. నిజానికి ఇది ఆయన చెప్పిందే ఆయన నిజానికి తిరస్కరిస్తున్నారు చెప్పాలంటే. It's just అనుసరించొద్దు అంటున్నాడు, కానీ అతను చెప్తున్నాడు కాబట్టి అతను చెప్పింది ఆచరించి అందరూ కూడా ఇక ఏమి బైబిల్ చదివేసి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చింది చేయొచ్చు. It's just like some Hindu gurus, they say you shouldn't have any guru, but they're a guru. కానీ హిందువుల్లో ఒక గురువు వచ్చి నువ్వు ఏ గురువుని ఆశ్రయించకూడదని, కానీ వాడు మాత్రం గురువుగానే ఉంటాడు. Anyway, the point is there are so many different divisions, and it's not possible to live in this world and be completely neutral. ఈ సంసారంలో జీవిస్తూ పూర్తిగా తటస్థంగా ఉండడం అనేది దాదాపుగా అసంభవం. You can have peace conferences. శాంతి సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. There are so many peace conferences and the wars go on. అనేకమైన శాంతి సమావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తుంటారు, కానీ యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంటుంది. There are interfaith meetings and still different religious groups remain divided. కానీ రకరకాలుగా ఏంటంటే రకరకాల మతాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఒక సమన్వయం కోసం, కానీ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారు. And even we here who are supposed to be living according to Bhagavad Gita, we're also in a group. మనం కూడా భగవద్గీతను అనుసరిస్తూ జీవిస్తూ ఉండాలి. మనం కూడా చూసినట్లయితే ఒక సమూహంగా ఏర్పడతాం. We are members of the International Society for Krishna Consciousness. It's also a group. మనం కృష్ణ చైతన్య సంఘానికి చెందిన వాళ్ళం కాబట్టి ఇది కూడా ఒక సమూహమే. We have certain teachings that other people
don't like and don't agree. మనం మనకు కొన్ని బోధనలు ఉన్నాయి, కానీ మనకు సంబంధించిన వాళ్ళే కొంతమంది వాటిని అంగీకరించరు. So how are we to understand this teaching? మరి ఈ బోధన ఏదైతే కృష్ణుడు చెప్తున్నాడో దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? Well, the point is that a devotee doesn't unnecessarily entangle himself in this material world. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే భక్తుడు అవసరం లేకుండా ఈ సంసారానికి అంటిపెట్టుకొని ఉండడం. He doesn't get involved in different materialistic people's arguments. ఇక్కడ ఎవరైతే భౌతికవాదులు ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్పిన విషయాల్ని పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు. He doesn't favor one group over another group. ఒక సమూహానికి అతను వహిస్తూ, అంటే అతను వాళ్ళ వైపు ఉంటూ ఇంకొక దానికి వ్యతిరేకంగా ఎప్పుడు ఉండడం. Now again, it is, as long as we're in this world, it's very difficult to be totally free of any groupism. కాబట్టి ఇక్కడ మన ఈ సంసారంలో ఉన్నంత కాలం మనం పూర్తిగా అసలు ఏ సమూహానికి చెందకుండా, పక్షపాతం వహించకుండా, ఏమి మాట్లాడకుండా ఎవరి వైపు ఉండడం అనేది దాదాపుగా అసంభవం. Just to give an example, ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే in Secunderabad, there's the ISKCON center there, and there was a plan to put the metro railway, one of these big pillars, right on the property of the temple, and in this way half the temple property would be completely spoiled. ఉదాహరణకి ఏంటంటే సికింద్రాబాద్ లో మెట్రో రైలు అనేది ఒక రైలు లైన్ వేస్తున్నాం. అదేంటంటే మన మందిరం, ఇస్కాన్ మందిరం గుండా వెళ్తుంది, అందులో ఒక పెద్ద స్తంభం ఏర్పడుతుంది. ఆ విధంగా అలా వేయడం జరిగినట్లయితే సగం మందిరంలో సగం స్థలం ఆ రైలు లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది. So the devotees, they protested this, and in such a situation, if any political group is willing to help you, you have to take their help. ఆ సందర్భంలో ఎవరైనా రాజకీయ పార్టీ సమూహాలు ఏమైనా మనకి సహాయం చేస్తే వాళ్ళ యొక్క సహాయం మనం తీసుకోవడం మంచిదే. So if we just say, no, we're just neutral to everyone, then a thief walks in and steals all the money in the box, and no, we're just neutral. ఉదాహరణకి మేము అందరు తటస్థంగా ఉంటాం, మేము ఎవరి పక్షాన్ని వహించి ఎవరిని ఒక సహాయం మేము తీసుకోము, ఏ సమూహంలో చేరామంటే ఒక దొంగ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏదో మన హుండీలో ఉన్న ధనాన్ని దొంగిలించి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు, మనం చూస్తూ ఉంటాం, మేము తటస్థం అని. The point is that a devotee is completely fixed on service to Krishna. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే కృష్ణుని యొక్క సేవలో పూర్తిగా స్థితమై ఉన్నాడు అన్నమాట భక్తుడు. And doesn't get involved with this world any more than needed. అతను ఈ సంసారంతో ఏదైతే అవసరం అంతవరకే ఏదైనా కార్యకలాపాలు జరుపుతాడు, కానీ ఇంకా దానికి మించి ఎటువంటి కార్యకలాపాలు ఇక్కడ చేయడు. Actually, for preaching Krishna consciousness in this modern, very organized society, we also have to be organized. ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే క్రమబద్ధీకరించబడిన ఒక సమూహంగా మనం ఏర్పడ్డాం కృష్ణ చైతన్య ప్రచారం చేయడానికి, ఆ విధంగానే మనం కూడా ఉండాలి. To build temples and print books and have festivals, we're required to make some collection. కాబట్టి మనం అనేక రకాల పండుగలు జరపాలి, మరి అనేక రకాల పుస్తకాలు ముద్రించాలి. ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ చేయడానికి మనకి చాలా ధనం కూడా అవసరం, కాబట్టి దాన్ని విరాళాలు సేకరించాల్సి. Then we require receipt books, and we have to have some system to see that someone doesn't pose as a devotee and collects money and puts all the money in his own pocket. కాబట్టి మనం అనేక రసీదు పుస్తకాలు ముద్రించి వాటిని నిర్వహిస్తూ ఉండాలి. లేదంటే ఎవరో ఒక వ్యక్తి నేను భక్తుడిని అని చెప్పి చాలా ధనం సంపాదించి స్థానిక జేబులో వేసుకుంటూ ఉంటారు. We're collecting money from the public, and the government rightly, they want to see that we have proper accounts, that someone's not just collecting money and using it for themselves. అదే విధంగా ప్రభుత్వం కూడా ఏంటంటే పద్ధతి ప్రకారం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయా లేదా చూడాలి, ఎవరో ఒకరు స్వార్థంగా వాడుకోవడం అనేది జరగకూడదు అనేది చూస్తూ ఉన్నాం. So we deal with the world as much as we need to for the service of Krishna. మనం ఈ సంసారంతో కార్యకలాపాలు ఎంతైతే మనకు అవసరమో కృష్ణుడి సేవకి అంత మాత్రమే చేస్తూ ఉన్నాం. Now there are many points in this verse: Nirupeksha, Shuchir, Daksha, Udasino, Gatavyataha. But because there's so many, I'm just going to discuss a little bit about this Nirupeksha point, this neutrality. ఇందులో అనేకమైన విషయాలు ఉన్నాయి. అనపేక్ష, శుచి, దక్ష ఇటువంటివన్నీ కూడా. నిరపేక్ష అనే పదము, అది ఏదైతే తటస్థుడు అనే పదం గురించి నేను ఎక్కువగా చెప్తాను.
Sometimes devotees ask us, you see, there are different Hindu groups, and should we get involved with them? కొన్నిసార్లు భక్తులు అడుగుతూ ఉంటారు, హిందువులకు సంబంధించిన అనేక సమూహాలు ఉన్నాయి, మనం వాళ్ళతో కలిసి ఏమైనా చేయొచ్చా అని అడుగుతూ ఉంటారు. For instance, most of the Hindu groups are concerned with stopping cow slaughter. దాదాపు అన్ని హిందువుల యొక్క సమూహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా గోవధని నిషేధించాలి, ఆపివేయాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. We also we want to stop cow slaughter. మనం కూడా అనుకుంటాం గోవధని నిషేధించాలి. There's this concept of Hindutva. ఇప్పుడు అందరూ కూడా హిందుత్వం అనేది ఒక విషయంగా ఏర్పడింది. How much should we involve in that? మనం ఎంతవరకు అందులో పాల్గొంటున్నాం అనేది అందరూ చూస్తున్నారు. Well, philosophically we understand that no one is a Hindu. తత్వపరంగా చూసినట్లయితే ఎవరు హిందూ కాదు. Because there's no such word in any shastra. Hindu. It's not an ancient word. ఇది ఒక పురాతనమైన పదం కాదు, శాస్త్రాల్లో ఎక్కడ కూడా హిందూ అనే పదం లేదు. It is a designation. ఇది ఒక ఉపాధి చెప్పాలంటే. Someone may be a Hindu in this life and a Muslim in the next life. ఒక వ్యక్తి ఈ జీవితంలో హిందూగా ఉండి తర్వాత మహమ్మదీయుడిగా మారచ్చు. Or they may be a Hindu in this life and a Muslim also. They may change. ఈ జీవితంలో హిందూగా ఉండి వెంటనే మారిపోవచ్చు మహమ్మదీయుడిగా. So we tend to identify, because we're born in a certain family with a certain what's called a religion. ఎందుకంటే మనల్ని మనం ఏ విధంగా చూసుకుంటూ ఉంటామంటే ఒక ప్రత్యేకమైన కుటుంబంలో లేదా ఒక మతంలో మనం జన్మించిన వాళ్ళుగా మనం గుర్తించుకుంటాం. But we understand from Bhagavad Gita, Mamaivangsho Jivaloke Jiva Bhuta Sanatanaha. All living beings are part and parcels of Krishna eternally. కానీ మనం భగవద్గీత నుంచి అర్థం చేసుకోవచ్చు, జీవులందరూ కూడా శాశ్వతంగా కృష్ణుడి యొక్క అంశాలు శాశ్వతంగా. And to identify ourselves with any group or party, or even to identify ourselves as a human, that is incorrect. కానీ మనం చూసినట్లయితే మనం ఒక పార్టీకో లేదా నిజానికి చెప్పాలంటే మనం ఒక మనిషిగా అనుకున్నా కూడా సరైనది కాదు, సరైన అవగాహన. Because our eternal position is Atma Jiveswarupoi Krishna Nityadas, eternal servant of Krishna. మన యొక్క నిజమైన సహజ స్థితి ఏమిటంటే ఆత్మ మరియు కృష్ణుడి యొక్క నిత్యదాసుగా ఉండడం. So if we get into the consciousness, I'm a Hindu, we don't like Muslims and Christians, then that becomes material. ఎప్పుడైతే మనం నేను హిందువుని కాబట్టి నేను మహమ్మదీయుల్ని క్రైస్తవుల్ని నేను ఇష్టపడను అనుకున్నట్లయితే వెంటనే మనం భౌతిక స్థలానికి దిగజారుతాం. On the other hand, generally those who say they are Hindus, we have many things in common with. కానీ మనం ఎవరైతే హిందువులు అని చెప్పుకుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా సాధారణంగా వాళ్ళందరిలో అనేక విషయాలు ఒకే విధంగా ఉండేటువంటి విషయాలు ఉంటాయి. They want to uphold the Vedic culture. వాళ్ళందరూ కూడా వైదిక సంస్కృతిని ఉద్ధరించాలనుకుంటుంటారు. They'll be favorable to the promotion of Sanskrit language. వాళ్ళందరూ కూడా సంస్కృత భాషని ఉద్ధరించడానికి దాన్ని జనంలో ప్రాచుర్యం చేయడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. Whereas often those who identify themselves as Muslims and Christians, they actually want to destroy the Vedic culture. ఎవరైతే మహమ్మదీయులు మరియు క్రైస్తవులు వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఈ వైదిక సంస్కృతిని నాశనం చేయాలనుకుంటూ ఉంటారు. And they blaspheme the various gods who are mentioned in the Shastra, and they blaspheme the Acharyas. శాస్త్రంలో ఉన్న అనేక దేవతల్ని వాళ్ళు నిందిస్తూ ఉంటారు, మరియు ఆచార్యులు కూడా నిందిస్తూ ఉంటారు. So we do have many things in common with what we can broadly call Hinduism. ఈ హిందుత్వం అనే వాళ్ళలో ఈ సమూహాల్లో సాధారణంగా అనేకమైనవి ఒకే విధమైన ఆశయాలతో ఉంటారు వీళ్ళందరూ. But at the same time, there are certain things in general Hinduism which we don't go along with at all. కానీ అదే సమయంలో అనేక సమూహాల్లో కొన్ని విభిన్నమైన అభిప్రాయాలు కూడా ఉన్నాయి, వాటిని మనం ఎప్పుడు కూడా అంగీకరించాలి. Who's the most popular god in Andhra Pradesh? ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో దేవుడు ఎవరు బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన దేవుడు? ఉదాహరణకి చెప్పండి. Is it Venkateshwar, Balaji, or is it Shirdi Sai Baba?
I think Shirdi Sai Baba has gone ahead. Is it? This is, yeah, say it. ఎవరు ప్రాచుర్యం పొందిన దేవుడు? బాలాజీయా? కాదు, షిరిడి సాయిబాబా. This is nonsense, complete rascaldom. ఇది పిచ్చితనం, వెరితనం, వెధవతనం. As we were on the Rath Yatra, I saw just in front of one shop some big poster of this Shirdi Sai Baba sitting or lying on Ananta Shesha as if he is Vishnu. నేను మన రథయాత్ర జరుగుతున్నప్పుడు చూసాను ఏమిటంటే ఈ షిరిడి సాయిబాబా ఆనంద శేషుడి మీద కూర్చున్నాడు, ఆయన ఏదో విష్ణువులాగా. And this is extremely offensive because Sai Baba is some Baba. There's so many Babas, and somehow they call him Bhagavan. ఇది చాలా పెద్ద అపరాధం. సాయిబాబా అంటే ఒక బాబా, చాలా మంది ఉన్నారు, కానీ అతనే దేవుడు కాదు. So this kind of discrepancy can arise because in what is called Hinduism, there's no clear knowledge given. ఇటువంటి విభేదాలు అనేకమైన వస్తూ ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాళ్ళకి స్పష్టమైన జ్ఞానం అనేది లేదు. We, by the grace of Srila Prabhupada, are here discussing Bhagavad Gita as it is. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కృప వలన మనం ఇక్కడ భగవద్గీత యథాతథాన్ని చర్చిస్తూ ఉన్నాం. In which it's very clearly established Krishna is the Supreme Personality of Godhead. భగవద్గీతలో చాలా స్పష్టంగా నిర్ధారించబడింది ఏమిటంటే కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు. It's very clear from Bhagavad Gita. ఇది చాలా స్పష్టంగా ఉంది భగవద్గీత. So many verses. అనేక శ్లోకాలు. Mataf parataram nanyat kinchid asti. There, Krishna says, there's no one superior, nothing superior to me. కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే నాకు మించి, నాకు పైన ఏది కూడా లేదు. Ahang sarvasya prabhavo matah sarvang pravartate. I am the source of everything. Everything comes from me. అన్నిటికీ మూలం నేనే, నా నుండి అన్ని వస్తున్నాయని కూడా చెప్తున్నాడు. Aham hi adir devanam. I am the origin of all the devas. దేవతలందరికీ కూడా మూలాన్ని నేనే చెప్తున్నాను. So it's very clear, but mostly people, they don't want to accept this. ఇది చాలా స్పష్టంగా ఉంది, కానీ సాధారణంగా జనులందరూ కూడా దీన్ని అంగీకరించడానికి ఇష్టపడరు. In Bhagavad Gita, Krishna also says, Namang dushkushino mudha prapadyante naradhamaha maya pahrita jnana asurang bhavam ashrita. Those who are dushkriti, those who are rascals, they do not surrender to me. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తున్నాడు, ఎవరైతే వెధవలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా నాకు శరణాగతి పొందరు. They come in four, these rascals come in four classes. ఈ వెధవలందరూ కూడా 4 తరగతులు చదివేవాళ్ళు. That is the mudha, just stupid. ఒకటి మూడులు. Naradhama, lowest of mankind. నరదములు అంటే మనుషుల్లో చాలా అతి నీచ స్థాయికి చెందినవాళ్ళు. And that doesn't mean they're born in a low family. It means that their consciousness is very low. దీని అర్థం వాళ్ళు తక్కువ స్థాయికి చెందిన కుటుంబంలో జన్మించారని కాదు, వాళ్ళ యొక్క చేతనం చాలా నీచమైనది. Someone may be born in a very low family but have very high consciousness, Krishna consciousness. కొంతమంది చాలా నీచమైన కుటుంబంలో జన్మించినప్పుడు కూడా వాళ్ళ యొక్క చైతన్యం ఉన్నతమైనదిగా కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండొచ్చు. And someone may be born in a so-called high-class family, but they're only interested in money and prestige, and even religion they do only for prestige and all this kind of thing. కొంతమంది చాలా ఉన్నతమైన కుటుంబంలో జన్మించినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు ధనం గురించి లేదా పేరు ప్రఖ్యాతుల గురించి ఆలోచిస్తారు, కానీ సంస్కృతి గురించి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తారు. So although such people may be considered very high class because they have a lot of money, they're actually the lowest of mankind by their consciousness. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా ధనం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళని చాలా ఉన్నతమైన వాళ్ళుగా చూస్తుంటారు అందరూ, కానీ నిజానికి చాలా నీచమైన వాళ్ళు, ఎందుకంటే అధమ స్థాయికి చెందిన వాళ్ళు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక చేతనం. You may find quite a lot of people in Bhimavaram like that, అటువంటి వాళ్ళు భీమవరంలో చాలా మంది ఉన్నారు. because there are many people here who are rich with money but poor in consciousness. ఇక్కడ చాలా మంది ధనంతో చాలా సంపన్నులుగా ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళ చైతన్యంలో మాత్రం చాలా అధమ స్థాయిలో, నీచ స్థాయిలో. Elsewhere in Bhagavatam, they're described as dhana durmadandha. They're blind by the pride of wealth. భాగవతంలో ఒక చోట ఏమని చెప్పబడిందంటే ధన ధర్మదాంధ అని, అంటే ధనం ద్వారా మరియు గర్వం ద్వారా వాళ్ళు అంధకారంగా గుడ్డివాడుగా ఉన్నారు. Then another kind of rascal, dushkriti, ఇంకొక రకమైన వెధవలు ఎవరంటే దుష్కృతి. is someone who is superficially very learned,
but they don't really understand anything. నిజానికి పైకి మాత్రం వాళ్ళు చాలా బాగా చదువుకున్న విద్యావంతులుగా ఉంటారు, కానీ నిజానికి వాళ్ళకి ఏం తెలియదు. They read the whole Bhagavad Gita. They may even memorize every verse, but they don't understand a word of it. వాళ్ళు భగవద్గీతలో అన్ని శ్లోకాలను కూడా గుర్తుంచుకోగలిగే స్థితిలో ఉండొచ్చు, అంతా చదివి ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళకి అందులో ఒక పదం కూడా అర్థం కాదు. Because they don't find Krishna in there. They don't find Krishna as the Supreme Personality of Godhead. ఎందుకంటే వాళ్ళు భగవద్గీతలో కృష్ణుడు దేవాదేవుడిగా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేదు. It's like someone who said, I read the whole Ramayana and afterward I have only one question. ఇది ఎటువంటిదంటే రామాయణం అంతా ఒక వ్యక్తి చదివి తర్వాత ఒకే ఒక ప్రశ్న మిగిలిందంట. Who is Sita the husband of? సీత ఎవరు, సీత యొక్క భర్త ఎవరు అని. It's just such a ridiculous question. రామాయణం అంతా చదివిన తర్వాత ఇది చాలా పిచ్చి ప్రశ్న ఇది అడగడం. So people, they even have Gita shloka competitions and so, and they'll chant Aham Sarvasya Prabhavaha, but they don't get it. They miss the point. చాలా మంది ఏంటంటే భగవద్గీత చదువుతూ ఉంటారు, మరియు ఇంకా అనేక పోటీల్లో గీత పోటీల్లో పాల్గొంటారు. అహం సర్వస్య ప్రభు అని అన్ని చదువుతారు, కానీ అసలైన సందేశం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రం వాళ్ళు ఎప్పుడు గ్రహించారు. They don't find that Krishna is again and again establishing he is supreme, but they miss that. మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా భగవద్గీతలో నిర్ధారించబడింది ఏంటంటే కృష్ణుడు దేవాదేవుడు, కానీ వాళ్ళు దాన్ని గ్రహించలేదు. They make up some philosophy by which Krishna, they say, represents something beyond Krishna. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రత్యేకమైన వాదాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటారు భగవద్గీతను, ఏంటంటే కృష్ణుడికి మించి ఇంకేదో ఉందనే వాదాన్ని వాదిస్తూ ఉంటారు. There's absolutely nothing like that in the whole Vedic literature. వైదిక సంస్కృతిలో వేదాలన్నిటిలో కూడా అటువంటిది ఏది కూడా లేదు. And this very idea Krishna directly debunks right there in Bhagavad Gita. దీన్ని ఖండిస్తున్నాడు భగవద్గీతలో కృష్ణుడు స్వయంగా. Avyakto vyaktim apanam manyante mama buddhayaha. Krishna says, if anyone thinks that me, the person, victim, the person, has come from some unmanifest, such a person is abuddhayaha, stupid. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఏం చెప్తున్నాడంటే, నేను ఒక వ్యక్తిని, నేను ఒక అవ్యక్తమైన దాని నుండి వచ్చారు అని ఎవరైనా అనుకుంటే వాడు ఒక మూర్ఖుడు అని చెప్తున్నాడు. And then the fourth type of rascal, Krishna says, is just an out and out demon. నాలుగో రకమైన వెధవ ఎవరంటే రాక్షసుడు. They just hate Krishna. వాళ్ళు కృష్ణుని అసహించుకుంటారు. Then you find people like Kamsa, Shishupal, Jarasandha. There's so many. కంస, శిశుపాల, జరాసంధ ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. And in the modern age also. నవీన కాలంలో కూడా. Now, because people, they want to be Hindus, but they don't want to surrender to Krishna, therefore they make everything very vague. ఈ హిందువులు అనేవాళ్ళు హిందువులుగా ఉండాలనుకుంటున్నారు, కానీ వాళ్ళు కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందాలనుకోవడం లేదు, కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక అవగాహన అనేది కూడా సరిగ్గా లేదు. They say you can worship any god. మీరు ఎవరినైనా పూజించవచ్చు అంట. All this puja, it's just something representation. That's all. ఈ పూజ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా కేవలం ఒక రకమైన పద్ధతి మాత్రమే. You say you worship whoever you like. Ultimately, you have to realize you yourself are God. వాళ్ళు ఏమంటారంటే, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే మీరే దేవుడు అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. So in this way, they keep everything very unclear and confused. ఈ విధంగా వాళ్ళు ఇదేని కూడా స్పష్టంగా చెప్పకుండా జనాన్ని సందిగ్ధంలో పడేస్తున్నారు. So then someone will come and say, you worship Sai Baba and you'll get this and that, so many material benefits. అప్పుడు ఒక వ్యక్తి వచ్చి నువ్వు సాయిబాబాని పూజించు, నీకు చాలా ధనం వస్తుంది, అన్ని రకాల ప్రయోజనాలు ఏర్పడతాయి. People think, oh, good. వాడేమన్నా బాగుంది లేదు. So we don't have anything to do with this aspect of Hindutva. కాబట్టి ఈ హిందుత్వంలో ఏదైతే ఇటువంటివి ఉన్నాయో దీనికి మనకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు చెప్పాలి. We want to establish Krishna is the Supreme Personality of Godhead. మనం స్థాపించాలనుకునేది ఏంటంటే కృష్ణుడు దేవాదేవుడు. In this way, we can be the best Christian. ఈ విధంగా మనం ఉత్తమమైన క్రైస్తవులుగా ఉండాలి. Because Christ said to worship our Father in heaven. క్రీస్తు ఏమని
ఏమని చెప్పాడంటే ఏదైతే స్వర్గంలో ఉన్న మన భగవంతుడిని మనం పూజించాలని చెప్పాడు. Of course, the Christian concept of heaven is not very clear, but it ultimately means Krishna in Vaikuntha. కానీ క్రైస్తవుల యొక్క ఈ స్వర్గం అనేది సరైన అవగాహన కాదు. దాని యొక్క నిజమైన అర్థం ఏంటంటే గోలోకంలో ఉన్న కృష్ణుని ఆరాధించడం. And Islam means surrender to God. So we're the best Muslims also. మహమ్మదీయులు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? భగవంతుడికి శరణాగతి పొందుతారు. కాబట్టి మనం ఉత్తమమైన మహమ్మదీయులు. This Krishna conscious movement offers actual knowledge of who is supreme and who are we in relation to him. కాబట్టి కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం అనేది నిజమైన స్పష్టమైన జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. భగవంతుడు ఎవరు, పరమ సత్యం ఎవరు అని తెలియదు. So if anyone wants to be the best Muslim or real Muslim or real Christian, they should learn from Bhagavad Gita as it is. ఎవరైనా నిజమైన మహమ్మదీయుడిగా లేదా నిజమైన క్రైస్తవుడిగా ఉండాలనుకుంటే వాళ్ళు దేని నుండి నేర్చుకోవాలంటే భగవద్గీత యథాతథం నుండి. And if anyone wants to be a real or Hindu in the best sense of the term, they should follow Bhagavad Gita as it is. ఎవరైనా నిజమైన హిందువుగా ఉండాలంటే, ఉత్తమమైన హిందువుగా వాళ్ళు కూడా భగవద్గీత యథాతథం. So yes, we have many things in common with the promoters of Hindutva. ఈ హిందుత్వ ఏదైతే ఉందో, ఇందులో ఉండేవాళ్ళు అనేక సమూహాలు అందరూ కూడా చాలా వరకు అనేక విషయాల్లో ఏకీభవిస్తున్నారు. But we have many serious differences also. అదే సమయంలో మనకి గంభీరంగా పరిగణించవలసిన భేదాభిప్రాయాలు కూడా ఉన్నాయి. And we're not going to say, well, it's all the same, believe whatever you like, because that's not what Krishna says in Bhagavad Gita. మనం ఇక్కడ చెప్పబోవడం లేదు, ఏదైనా నమ్మొచ్చు, నువ్వు ఏదైనా చేయొచ్చు, అంతా ఒకటని ఎప్పుడు చెప్పడం లేదు. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అలా అనలేదు. He does tell Arjuna at the end, Yatechasi tata kuru, you decide what you want to do yourself. కానీ కృష్ణుడు చివరిలో భగవద్గీత చివరిలో చెప్పాడు, యథేచ్ఛసి తదా కురు అని, అంటే నువ్వు ఏం చేయాలో ఇప్పుడు నువ్వు నిర్ణయించుకో. But that's after he's established so many points. కానీ అనేక విషయాలు చెప్పిన తరువాత కృష్ణుడు అలా అన్నాడు. For instance, that worship of demigods is foolishness. ఉదాహరణకి దేవతల్ని పూజించడం అనేది Kamaistaistai hritagyana prapadyantenya devataha. Krishna says, those who worship different demigods, they do so impelled by material desire. Therefore, their knowledge is spoiled. కృష్ణుడు ఏమని చెప్తున్నాడంటే, ఎవరైతే ఇతర దేవతల్ని ఆరాధిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు అనేకమైన భౌతిక కోరికలతో చేస్తూ ఉంటారు, కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానం అనేది పాడైపోయింది. So we should maintain our position very clearly. కాబట్టి మన యొక్క స్థితి మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. We are in the world, we are concerned with the world as much as we can raise people within this world to Krishna consciousness. కాబట్టి మనం ఈ ప్రపంచంలో ఈ సంసారంలో ఉన్నాం, కాబట్టి మనం ఎంత కార్యకలాపాలు జరుపుకోవాలంటే సంసారంతో మన కృష్ణ చైతన్యానికి ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా ఉండే విధంగా ఉండాలి. Otherwise, whether the India cricket team beats the Pakistan cricket team, we have no concern about any such thing. లేదంటే ఇక్కడ ఉదాహరణకి ఇండియా క్రికెట్ టీము పాకిస్తాన్ ఓడిస్తే మనకి దాంతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు. For instance, we don't get involved with things which have no bearing on anyone. It's just some sports. It's also some imagination. That's all. ఇదంతా కూడా ఒక ఆట మరియు ఒక ఊహ, అంతే. దీంతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు మనకి. People should understand this Krishna conscious movement. We're building temples not for the sake of promoting Hindutva, but for giving actual spiritual guidance and knowledge. ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో అనేక మందిరాలు కట్టడం జరుగుతుంది, ఎందుకంటే నిజమైన జ్ఞానాన్ని జనులకి అందించడం కోసం, అంతేగాని హిందుత్వాన్ని ప్రోత్సహించడం కాదు. At least you who are coming regularly, you please try to understand this. కాబట్టి కనీసం మీరందరూ కూడా తరచూ ఎప్పుడు వస్తున్నారు మందిరానికి, మీరందరూ దయచేసి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. You're kindly coming here and hearing. Try to understand that and implement it in your life. కాబట్టి మీరందరూ దయతో ఇక్కడికి వస్తున్నారు, వింటున్నారు, కాబట్టి ఇది మీ జీవితంలో ఆచరించడానికి ప్రయత్నించండి. Hare Krishna. Any question about this, please? ఎవరికైనా
ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు కూడా అనేకమైన ఉపదేశాలు ఇచ్చారు. అందులో ఒకటి విగ్రహారాధన చేయకూడదని చెప్పారు. వాళ్ళ అనుచరులు కూడా విగ్రహారాధన చేయరు, దాన్ని ఖండిస్తారు. కానీ మనం మన మందిరాల్లో విగ్రహారాధన చేస్తున్నాం. మరి దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవడం? ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు కూడా గురువు అని చెప్తున్నాను. క్వశ్చన్ ఇస్ Jesus is considered as a spiritual master, as Acharya. So he taught us not to worship the deity, but we still say that he is also a preacher. So how can we understand this aspect of this? Jesus is considered a guru, but he said not to worship. Actually, this thing about not worshipping idols, that comes in the Old Testament. నిజానికి ఇది పాత నిబంధన గ్రంథం అనే దాంట్లో ఉంటుంది. ఏంటి? విగ్రహాలను పూజించకూడదు. It wasn't something specifically promoted by Jesus. ఇది ప్రత్యేకంగా యేసుక్రీస్తు ఏమీ ప్రచారం చేయలేదు. Anyway, but we can accept him as a guru in a qualified way. That means it's not that he's a Vedic Acharya like Ramanuja or Madhva. ఆయన్ని మనం గురువుగా అంగీకరించాలి, కానీ రామానుజాచార్య మధ్వాచార్య లాగా పూర్తిగా వేదాలను అంగీకరించే వ్యక్తిగా he taught people according to what they could understand at that time in that place. అతను ఆ ప్రదేశంలో ఉండే జనులు ఏది అర్థం చేసుకోగలిగారో అది మాత్రం ఆయన బోధించారు, పూర్తిగా వైదిక సంస్కృతి కాదు. He didn't teach directly from the Vedas. నేరుగా వేదాల నుంచి ఏమీ బోధించలేదు. They misunderstood him. వాళ్ళు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. There's much evidence that Jesus was actually a vegetarian and he taught about reincarnation. ఇక్కడ చాలా నిరూపణ ఉంది మనకి. ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ఒక అంటే శాకాహారి అని, మరియు మళ్ళీ జన్మించిన పునర్జన్మ ఉందనేది ఆయన చెప్పాడు. And he wasn't a drunkard. ఆయన మరియు తాగుబోతు కూడా కాదు. But all that's been edited out, excised from Christianity. నిజానికి ఈ క్రైస్తవ మతంలో వీటన్నిటిని కూడా మార్పు చేశారు. It's a long history. ఇది చాలా పురాతనమైన చరిత్ర. How the Constantine, the emperor of the Roman emperor, he agreed that we'll stop persecuting the Christians and we'll make Christianity the state religion, but we just have to change a few things. రోమన్కి చెందిన మహారాజు ఏమన్నారంటే, మేము జనాన్ని చంపడం ఆపేస్తాం, క్రైస్తవత్వాన్ని మేము ఇది ఒక చట్టంగా తీసుకుంటాం, కానీ అందులో కొన్ని మార్పులు చేస్తామని. So they changed some things. కాబట్టి ఆ విధంగా అందులో మార్పులు చేశారు. Anyway, philosophically or even in terms of behavior, we needn't be so much concerned about Christianity. కాబట్టి మనం ఎక్కువ క్రైస్తవ మతం గురించి ఎక్కువ పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు చెప్పాలి. Philosophically, it's very, very weak. తత్వపరంగా అది చాలా చాలా తక్కువ స్థాయికి చెందింది. No intelligent person should take it very seriously. దాని క్రైస్తవ మతాన్ని ఎవరు కూడా, తెలివైన వాళ్ళు ఎవరు కూడా చాలా గంభీరంగా దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. The idea that God creates new beings and then sends most of them to hell forever without any hope of redemption is a horrible idea. ఇది చాలా భయంకరమైన ఆలోచన. అందులో కొత్త జీవుని సృష్టిస్తాడు భగవంతుడు, మరియు అందులో 99% మందిని ఎప్పుడు కూడా నరకానికి పంపిస్తాడు అనేది చాలా భయంకరమైన ఆలోచన. The understanding that we are born again and again and we get chances again and again, that's more consistent with a merciful God. దయగలిగిన భగవంతుడితో ఉండేది ఏంటంటే మళ్ళీ మనకి జన్మ ఇచ్చే అవకాశం, మళ్ళీ మనల్ని సరిదిద్దుకునే అవకాశం భగవంతుడు ఎప్పుడు ఇస్తుంటాడు. ఇది నిజం. Anyway, there's no need to discuss it so much at this point. People like it because they can eat meat, they can drink alcohol. జనం దీన్ని ఇష్టపడతారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు మాంసం తినచ్చు, చక్కగా మందు తాగొచ్చు, కాబట్టి జనం ఈ మతాన్ని ఇష్టపడుతుంటారు. Anyway, let's not get into a big discussion of Christianity. Instead
the Hinduism organization, so sometimes it will helpful for our society. At the time of need, they may help us because our common, many things are in common. Yeah. Okay. ఇక్కడ He's just repeating what I said also. So giving one side of the picture. So all right. Okay. Thank you. Okay. So we'll finish there. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? There are 195 countries in the world. Right? Are there 195 countries? 195 countries. It means what you define by a country, I guess, because They count as number of flags. at the accepted by the United Nations. Yeah. Okay. Although, just like for instance in Burma, there are different states which they're not accepted, but they're practically independent of the central government, and so on. So, see, the question is, there are 195 countries, but only in India, Lord did so many pastimes, and so much happened in India, Yeah. and not in other countries. How to understand why Lord did not do anything for them, because He is equal, He likes everyone. Okay. Say it again. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే 195 దేశాలు ఉన్నాయి. భగవంతుడు అందరినీ ఇష్టపడినట్లయితే మరి ఎందుకు కేవలం భారతదేశంలోనే వచ్చి ఆయన లీలలు చేయడం కానీ బోధనలు కానీ ఇక్కడే ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, మిగతా చోట్ల ఎందుకు జరగడం లేదు? No, actually, this Vedic culture was all over the world, నిజానికి వైదిక సంస్కృతి ప్రపంచం అంతా ఉండేది. and ancient Vedic deities have been discovered in South America, Siberia, all over the world. నిజానికి పురాతనమైన విగ్రహాలు అనేవి దక్షిణ అమెరికాలోను మరియు సైబీరియాలోను ప్రపంచం అంతట్లో కూడా అనేక చోట్ల వాటిని గుర్తించారు. Vishnu deities, Shiva deities, విష్ణు విగ్రహాలు మరియు శివుడి యొక్క విగ్రహాలు. not Sai Baba. సాయిబాబా మాత్రం కాదు. So this culture was worldwide, but the rascals, they cover this up because they don't want to accept that. ఈ సంస్కృతి ప్రపంచం అంతా ఉంది, కానీ జనాలు దాన్ని మూసివేశారు. The Lord especially appears in this particular part of the world because this part of the world is where He sends the people who are most ready to receive Him. ఎందుకని భగవంతుడు ఈ ప్రదేశానికి వస్తాడంటే భగవంతుడిని స్వీకరించడానికి, భగవంతుడి ఉపదేశాన్ని స్వీకరించడానికి చాలా సిద్ధంగా ఉండే వాళ్ళని భగవంతుడు ఈ ప్రదేశానికి పంపిస్తారంట. అందుకని భగవంతుడు ఇక్కడికి వస్తాడు. Purusha prakriti stohi bhunte prakriti jan gunan karanam guna sangosya sadasadyoni janmasu. The living being in contact with the material modes of nature attains birth in different species, and therefore he gets better and worse kinds of situations. జీవులు భౌతిక సంసారంలో అనేక జీవరాశుల్లో జన్మిస్తూ ఉంటాయి. So, కాబట్టి అనేక విధాలుగా వాళ్ళు అంటే కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. so people with a similar kind of karma and a similar kind of mentality get put together. కాబట్టి ఒకే రకమైనటువంటి కర్మ మరియు మానసిక స్థితి ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒక చోట ఉండడం అనేది సహజం. So the people who are more spiritually advanced, they tend to take birth in this land. ఎవరైతే ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతి పొందిన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు ఈ ప్రదేశంలో జన్మిస్తారు. And less spiritually advanced, they tend to take birth elsewhere. కాబట్టి తక్కువగా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి పొందిన వాళ్ళు మిగతా చోట్ల జన్మిస్తారు. So the Lord comes here to nourish the people who are more spiritually advanced. ఇక్కడ భగవంతుడు ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తూ ఉంటాడంటే వాళ్ళని ఇంకా ఉత్సాహవంతం చేయడానికి, ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించడానికి, ఉత్సాహవంతం చేయడానికి ఇక్కడికి వస్తాడు. And He sends His representatives elsewhere. తన యొక్క ప్రతినిధుల్ని మరొక చోటకి పంపిస్తూ ఉంటాడు. Just like Jesus, He went in the area that is now known as Palestine. మన ఉదాహరణకి మనం చూసినట్లు యేసుక్రీస్తు పాలస్తీనా అనే దేశానికి వెళ్ళాడు.
And he taught some very basic, simple things. చాలా చాలా సాధారణమైనవి ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో ఉన్నటువంటివి వాళ్ళకి నేర్పించాడు. And they crucified him. కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారు? సిలువేశారు. So the Lord appears here. He appears in the heavenly planets as Vamana Dev. ఆయన వామన దేవుడిగా స్వర్గలోకాల్లో కూడా జన్మిస్తూ ఉంటాడు. He, while he was here 5,000 years ago, he went to see Varuna. 5,000 సంవత్సరాల క్రితం భగవంతుడు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వరుణుని చూడడానికి వెళ్ళాడు. He went to see Indra in Swarga. ఇంద్రుని స్వర్గంలో ఇంద్రుని చూడడానికి వెళ్ళాడు. He went to Mahavishnu Loka, beyond the coverings of the universe. ఇక విశ్వం యొక్క పొరలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని దాటుకొని మహావిష్ణువుని కలవడానికి. Now he's again going all over the world in the form of his holy name. ఇప్పుడు మరియు ప్రపంచం అంతటా కూడా ఆయన వెళ్తున్నాడు ఆయన యొక్క నామరూపంలో. And his teachings. బోధనల రూపంలో. And his deity form. ఆయన యొక్క విగ్రహ రూపంలో. He spoke Bhagavad Gita to Arjuna. భగవద్గీత అర్జునుడికి బోధించాడు. Not to Duryodhana. దుర్యోధనుడికి బోధించాడు. Why? Is he biased? మరి అంత మాత్రాన అతను పక్షపాత? No, he's not biased. పక్షపాతి కాదు. But Arjuna will listen to him. Duryodhana won't listen to him. కానీ అర్జునుడు వింటాడు కానీ దుర్యోధనుడు వినడు. This in the Upanishads it's stated that once Indradev, who's the king of the Devas, and Virochana, who at that time was the king of the Daityas, they both went at the same time to Brahmaji to get Atmagyan, knowledge of the soul. ఉపనిషత్తులో ఒక చోట ఏమని చెప్పబడిందంటే ఇంద్రుడికి అంటే దేవతలకు అధిపతి అయిన ఇంద్రుడు మరియు దైత్యులు రాక్షసులకు అధిపతి అయిన విరోచనుడు వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆత్మజ్ఞానం పొందడం కోసం బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళారు. So Brahma, he taught them that you see the body is the self and that's it. You are the body. Now to both of them. ఇక్కడ బ్రహ్మ ఏమని చెప్పాడంటే వాళ్ళకి ఈ దేహమే నువ్వు కాబట్టి నువ్వు దేహం అని చెప్పాడు. So they both left. వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళిపోయారు అక్కడ నుండి. And Indra came back shortly after and said, is there anything more to learn? ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు కానీ ఇంద్రుడు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు కొంతసేపు అవ్వగానే వచ్చి ఏమంటాడంటే ఇంకేమైనా ఉందా నేర్చుకోవడానికి. But Virochana didn't come back. He was very satisfied. Yes, good, now I know. కానీ విరోచన అనేవాడు మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు. నాకు ఇది సంతృప్తి కలిగిందని ఇంకా వెళ్ళిపోయాడు. So Indra got higher teachings. అప్పుడు ఇంద్రుడికి ఉన్నతమైన బోధన అనేది లభించింది. Virochana didn't. విరోచనకి లభించింది. Before we go to this question, I'll say some more about Virochana and Indra. Yeah. That then we should not be like Virochana. We should be like Indra. మనం విరోచనలాగా ఎప్పుడు కూడా ఉండకూడదు. మనం ఇంద్రుడిలాగా ఉండాలి. We should be eager to know the fullest truth. మనం ఎప్పుడు కూడా ఉత్సాహం కలిగి ఉండాలి పూర్తి సత్యం తెలుసుకోవడానికి. We shouldn't be satisfied to think I'm a Hindu and that's it, finished. మీరు ఎప్పుడు కూడా సంతృప్తి చెందకూడదు. ఇదేంటంటే నేను హిందువుని, ఓకే ఇక నా పరిస్థితి బాగుంది. What is the ultimate truth? పరమ సత్యం ఏమిటి? Even within Shastra there are different levels. శాస్త్రాల్లో కూడా అనేక స్థాయిలు ఉన్నాయి. Chaitanya Mahaprabhu took the position of a student of Rai Ramananda on the bank of the Godavari. చైతన్య మహాప్రభు రాయ రామానందకి ఒక శిష్యుడిగా అక్కడ ఉన్నాడు గోదావరి. So Chaitanya Mahaprabhu asked Rai Ramananda to explain Sadhya Sadhana Tattva. What is the goal of life and the means to attain it? చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ఏమడిగారంటే సాధ్య సాధన తత్వం ఏంటి, జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అని అడిగారు. And first of all, Ramananda, he said, Varnashramacharavatar Purushena Puman Vishnu Aradhyate Panta Nanyat Tatto Shakaranam.
he quoted from Vishnu Purana. ఆయన విష్ణు పురాణం నుంచి చెప్పాడు That by worshipping the Supreme Person, Vishnu, and by following the Varnashram system, one can attain perfection. ఆయన ఏమని చెప్పాడంటే దేవదేవుడైన విష్ణువుని వర్ణాశ్రమ విధానం ద్వారా అర్చించడం ద్వారా ఒక వ్యక్తి పరిపూర్ణత సాధించగలడు అని చెప్పాడు రాయరామ. And there's no other means to satisfy Vishnu. ఇంకా వేరే మార్గం లేదు విష్ణువుని సంతృప్తిపరచడానికి అని చెప్పాడు. So this is from Shastra, and it's recommending the worship of Vishnu. ఈ శాస్త్రం నుండి చెప్పబడింది ఇక్కడ ఏమని విష్ణువుని ఆరాధించాలని చెప్తుంది శాస్త్రం. Chaitanya Mahaprabhu said, Eho Bahya, Age Kaho Ah. This is external, say something better, more. చైతన్య Go. మహాప్రభు ఏమన్నారంటే ఇది చాలా బహిర్గతమైన ఉండే కారణం నిజానికి ఇంకా లోతుగా ఇంకేమైనా విషయం ఉందా ఉన్నతమైందని అడుగుతుంది. So eventually, gradually, Ramananda, he went to talk about this karma yukta bhakti. That was the first thing, Krishna karma arpana. You work and offer your results of work to Krishna. Then he spoke about Jnana Mishra Bhakti. And he went on and on. Chaitanya Mahaprabhu every time said, Eho Bahya, this is external. కానీ ఆయన మొదట్లో ఏం చెప్పాడంటే కర్మ మిశ్ర భక్తి గురించి కర్మ చేసి కర్మ ఫల అర్పణ చేయమని చెప్పారు ఎవరు రాయరామానంద. చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్పారు ఇంకా ఉన్నతమైన ఏమైనా ఉన్నదా అని అడిగితే జ్ఞాన మిశ్ర భక్తి జ్ఞానంతో కూడిన భక్తి చేయమని చెప్పారు. ఈ విధంగా ఇంకా ఇంకా అడుగుతూ ఉంటే ఇంకా ఉన్నతమైన ఏమైనా చెప్పమని అడుగుతూ ఉన్నారు చైతన్య మహాప్రభు రామానంద చెప్తుంది. So Chaitanya Mahaprabhu became satisfied when Ramananda offered that we should perform bhakti only for the sake of dedicating ourselves to Krishna by hearing about him from devotees, proper devotees. చివరికి రాయరామానంద ఏమని చెప్పారంటే కేవలం మనం భక్తి ఎందుకు చేయాలంటే మనల్ని మనం కృష్ణుడికి అర్పించుకోవడం కోసం మాత్రమే చేయాలి. శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో వాళ్ళ నుంచి వినడానికి మాత్రమే భక్తి చేయాలి. ఇదే ఉన్నతమైందని చెప్పినప్పుడు మాత్రమే చైతన్య మహాప్రభు సంతృప్తి చెందారు. So Chaitanya Mahaprabhu said, yes, this is very good. అప్పుడు అన్నారు చైతన్య మహాప్రభు ఇది చాలా బాగుంది. Go ahead, say some more. ఇంకా ఇది ఇది చెప్పినప్పుడు కూడా ఇంకా ఉన్నతమైన ఇంకేమైనా ఉందా అని అడిగారు. So even when he came to the point of, yes, this is very good, but there's more to say also. ఆయన చెప్పారు ఇది బాగుంది చాలా కానీ ఇంకా ఇంకా ఉంది చెప్పడానికి. So eventually Ramananda went on to describe this bhakti in the mood of a fully dedicated servant. అప్పుడు రామానంద ఏమని చెప్పారంటే సేవకుడిలాగా భక్తి ఒక సేవకుడిలాగా పూర్తిగా అంకితమైన సేవకుడిలాగా చేసే విధానం చెప్పారు. That's Dasya Ras. Then he went on to Sakya Ras, devotee in a mood of friendship with the Lord. అది దాస్యరసం. దాని తర్వాత సఖ్యరసం భక్తుడు స్నేహ సంబంధంతో భగవంతుడితో ఉండడం గురించి చెప్పారు. Then he went on to Vatsalya Ras, just like Devaki and Vasudev, Yashoda and Nanda, Kaushalya and Dasarath, having a mood of parenthood toward the Supreme Lord. తర్వాత వాత్సల్య రసం గురించి యశోద నందమహారాజు దేవకి వసుదేవుడు కౌసల్య దశరథుడు వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడికి తల్లిదండ్రులలాగా ఉండడం భావం గురించి చెప్పాడు. Then he went on to Shringarasa, or Madhurya, that the mood of being a female lover of the supreme male person, Krishna. తర్వాత శృంగార రసం దాన్ని మాధుర్య రసం అంటారు. అంటే ఒక స్త్రీ రూపంలో ఉండి భగవంతుడిని ప్రేమించడం. And Chaitanya Mahaprabhu said, this is wonderful. ఇది విన్న తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు ఏమనంటే ఇది చాలా అద్భుతం. Tell me some more. అని ఇంకా చెప్పు అని అడిగారు. So we shouldn't be satisfied to think, now I understood everything. మనం ఎప్పుడు కూడా సంతృప్తి చెందకూడదు. నాకు ఇప్పుడు అంతా అర్థమైంది. At the same time, we have to not just learn with our brains, but we have to internalize the teachings. కేవలం ఇది మన బుద్ధితో విషయాన్ని నేర్చుకోవడమే కాకుండా అంతర్గతంగా వాటిని మన లోపలికి స్వీకరించాలి. Without being properly qualified, we shouldn't try to jump into Krishna's Ras Leela with the gopis. మనం అర్హత పొందకుండా కృష్ణుడి యొక్క రాసలీలలో ప్రవేశించడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. We should very deeply absorb the mood of service, of selfless service to Krishna. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు కూడా పూర్తిగా నిమగ్నం అవ్వాలి ఎటువంటి నిస్వార్థమైన సేవతో
మనం కృష్ణుడి యొక్క సేవ చేయాలనే దాంట్లో నిమగ్నమైంది. That is why the Gauriya Sampradaya, we accept that the basis of this Gauriya Siddhanta, the teachings, is the teachings of the Ramanuja Sampradaya, which emphasize dasya, kainkarya. కానీ ఈ గౌడీయ సంప్రదాయంలో మన యొక్క భావం ఏంటంటే ఇది దాస్యం అంటే కైంకర్యం ఏంటంటే రామానుజ సంప్రదాయంలో ఉంది. Kainkarya, prapatti, ప్రపత్తి ఇవన్నీ కూడా atma nikshepa, giving oneself fully. ఆత్మనిక్షేపం అంటే పూర్తిగా తనని తను భగవంతుడికి అర్పించుకోవడం. But how the mood of service can develop into the various highest rasas, that is the gift of Chaitanya Mahaprabhu. కానీ మన యొక్క సేవా భావం అనేది ఉన్నతమైన రసాల్లో ఏ విధంగా మనం పురోగమించగలం అనేది చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కృప. So these are very great topics. ఇది చాలా ఉన్నతమైన విషయం. That's why also we worship Sai Baba or worship Venkateshwar, but people are going for the same thing. అందుకనే వెంకటేశ్వరుని పూజించిన లేదా ఈ సాయిబాబాని పూజించిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళే ఉద్దేశం ఒకటే. People want some worldly benefit. వాళ్ళు భౌతికమైన ప్రయోజనాల కోసం వెళ్తున్నారు. So that's not very high consciousness. అది చాలా ఉన్నతమైన చైతన్యం కాదు. If you want worldly benefit, best to go to Venkateshwar. Don't go to Sai Baba. ఒకవేళ భౌతికమైన ప్రయోజనాలు కావాలన్నా కూడా వెంకటేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి కానీ సాయిబాబా దగ్గరికి కాదు. But why, if you can get the treasure of love of him, that selfless love, that exchange of love, then why go for some worldly benefit? నిజానికి మనం ఆయన యొక్క ఉన్నతమైన ప్రేమే లభిస్తున్నప్పుడు మనం ఎందుకు భౌతిక ప్రయోజనాలు ఆశించాలి ఆయన నుండి? Dhruva, he approached Narayana for some worldly benefit. Let me get a great kingdom, greater than that of even Lord Brahma. ధ్రువుడు నారాయణ ఎందుకు ఆశ్రయించాడంటే బ్రహ్మ కంటే కూడా గొప్ప సామ్రాజ్యం నాకు ప్రపంచం కావాలి అని ఉద్దేశం. When eventually he got darshan of Narayan, he thought, oh, now I was looking for some pieces of broken glass, and now I got the most valuable jewel. కానీ ఎప్పుడైతే విష్ణువుని దర్శించుకున్నాడో ధ్రువుడు అప్పుడు ఆయన ఏమని నిర్ధారణకు వచ్చాడంటే నేను ఏదో ఒక పగిలిపోయిన గాజు ముక్కు కోసం వెతుకుతున్నాను కానీ నాకు ఇప్పుడు వజ్రం లభించింది. So if we think that, oh, I'll go to Venkateshwar and he has some debt, I'll give some money and I'll get it back with interest. That's some kind of a beginning, but that's not the kind of love that the acharyas teach. కాబట్టి ఎవరైనా వెంకటేశ్వరుడికి చాలా అద్భుతంగా ఆయనకి నేను కొంత ధనం ఇస్తాను, ఆయన నాకు ఇంకా చాలా ఇస్తాడు, ఇది ఒక రకమైన ప్రారంభం భక్తికి. కానీ ఆచార్యులు బోధించేది అటువంటిది కాదు. You have in Telugu language that Annamacharya, so he's singing songs of love. మనకి తెలుగులో ఉన్నాయి అన్నమాచార్యుడి కీర్తనలు, ప్రేమకు సంబంధించిన పాటలు ఆయన పాడుతున్నారు. He's not teaching, oh Venkateshwar, help me to pass my exam and get a visa for America. ఆయన యొక్క పాటల్లో బోధించడం లేదు, నాకు ఈ పరీక్ష పాస్ అయ్యి వీసా వచ్చి అమెరికా వెళ్ళడానికి నాకు సహాయం చేయమని వెంకటేశ్వరుని ప్రార్థించడం. So we should learn from the acharyas who are absorbed in pure love of Krishna. This is the highest goal of life. కాబట్టి ఆచార్యులు బోధించినటువంటి ఏదైతే ఉన్నతమైన శుద్ధమైన ప్రేమ గురించి ఉన్నాయో వాటిని మనం స్వీకరించాలి, వాటిలో నిమగ్నం. Okay, so then we should go on. More questions? Okay. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటంటే చాలా మంది సన్యాసులు స్వామీజీలు చాలా రకాల ఛానల్ టీవీ ఛానల్ ప్రారంభిస్తూ వాళ్ళు నిజమైనది పూర్తి స్థాయిలో నిజమైన జ్ఞానం ఇవ్వకపోయినప్పటికీ కూడా ప్రచారం చేస్తున్నారు. మరి అదేవిధంగా ఈ ఇస్కాన్ కూడా కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం వాళ్ళు కూడా ఒక మంచి ఛానల్ ఏర్పాటు చేసి నిజమైన బోధనలు అందరికీ అందించే ఏర్పాటు ఎందుకు చేయకూడదు అని అడుగుతున్నారు. The question is, there are so many Swamijis, they are establishing some TV channels and broadcasting their teachings, even though they are not very clear, those teachings. Then why not ISKCON start some channel and broadcast? Why doesn't ISKCON start its own TV channel? Great idea. ఇది చాలా గొప్ప ఆలోచన. So you come and join us, dedicate full time, and then you get trained, and then we can work on this also. కాబట్టి మీరు వచ్చి మాటలో చేరి మీరు దీన్ని సాకారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి, మేము మీకు శిక్షణ ఇస్తాము.
You come, become a full-time worker. We need so many full-time workers. పూర్తిగా సేవ చేసేవాళ్ళు చాలా మంది కావాలి. మీరు కూడా అవ్వండి. We have so many things to do. అనేకమైన చేయవలసినవి ఉన్నాయి. We need dedicated full-time workers who want to expand this knowledge and mission. ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి చాలా మంది పూర్తి స్థాయిలో అంకితమైన వాళ్ళు కావాలి. Janma Shata Kari Kara Para Upaka. Chaitanya Mahaprabhu said, you first make your own life successful by properly practicing bhakti, then you can act for the benefit of others. జన్మ సార్థకరి కరో పరోపకారం చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు ఏంటంటే మొట్టమొదట అన్ని నియమ నిబంధనలు పాటిస్తూ మీ యొక్క జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకుని అప్పుడు ఇతరులకు సహాయం చేయండి. So you do everything. You chant minimum 16 rounds a day, follow all the principles, become a disciple, then you can become a guru. కాబట్టి మీరు కూడా కనీసం రోజు 16 మార్లు నియమాలు పాటిస్తూ దీక్ష స్వీకరించండి, అప్పుడు మీరు కూడా గురువు కావాలి. Guru in the sense of teacher. ఇక్కడ గురువు అంటే బోధించడం విషయం. Not that we should be ambitious. I'll be a guru. I'll be on TV. అంతేగాని ఇక్కడ ఏదో పెద్ద కోరికతోటి నేను గురువుని అవుతాను, నేను టీవీలో వస్తాననే ఉద్దేశం లేదు. We want Krishna's satisfaction. That's more important than being worshipped by so many people. అందరి చేత పూజించబడడం కంటే కూడా ఉన్నతమైనది ఏమిటంటే మన లక్ష్యం కృష్ణుని సంతృప్తించడం. Anyway, you come. We can do it. కాబట్టి మీరు రండి, మనం చేయొచ్చు. It needs a lot of money. చాలా ధనం కూడా కావాలి. So if you have lots of money, you can give also. మీ దగ్గర ఎక్కువ ధనం ఉంటే ఇవ్వండి. Generally, people, they like to donate for some guru who will speak in a vague way so they're not pinched. సాధారణంగా ధనం ఎవరికి ఇస్తుంటారంటే ఏదో కొంతమంది గురువులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదో స్పష్టంగా చెప్పకుండా ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ ధనం ఇస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏదో ముళ్ళు గుచ్చుకున్నట్టుగా అనిపించదు అనమాట వాళ్ళు చెప్పి. Guru who makes them feel very nice. Oh, yes. మనం చాలా చక్కగా చూసుకుంటున్నారు మన గురువు గారు, అంత సంతోషంగా ఉంటున్నారు మనల్ని. So these people will get lots of money. Then they can preach so many things. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు చాలా ధనం సంపాదిస్తుంటారు. And someone can say, see, my guru on TV. కొంతమంది చెప్తారు చూడొచ్చు, అదిగో మా గురువు గారు టీవీలో వస్తారు. So that makes me big because my guru is big. ఆ విధంగా నేను చాలా గొప్పవాడు ఎందుకంటే మా గురువు గొప్పవాడు కాబట్టి. So many complicated ways people are thinking in to promote their own egoism. వాళ్ళ యొక్క అహంకారాన్ని జనంలో ప్రచారం చేసుకోవడం కోసం అనేక విధాలుగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. Hare Krishna. So we'll finish there. All right. Thank you for listening so attentively. అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు, చాలా ఏకాగ్రతతో వింటున్నందుకు. Hare Krishna.